Good day, greeting students. I am very happy to meet you all again in grade 12 economics. We are in IET, the Indian Economic Development, and this is the part 2 of class 12 economics. Okay, so we have already discussed 2 chapters in this. We have spoken about how was Indian economy during the colonial rule and how was Indian economy between the period 1950 to 1990. That is, after independence, the first 7 5-year plans, what was or what were the impacts of these 7 5-year plans. So, on the 7 5-year plans, Indian economic vanda changes, the economic reforms that were made to bring back India to a good economic position, to save our country from the economic depression that they were facing. So, British nammaloda country la irundu porappa nammaloda economic condition eppadi irundhathu, it was a really tough situation. Agricultural sector was falling down. It was like, because the tillers of the land were not the owners of the land. So avangalukku adukana incentives illa, marupudiyum agriculture la invest pandradhukko illa adula productivity vara vekkradhukko avanga kitta endha ideas o illa endha help ume avanga pannala colonial rule. And these people, British, focused on building up their economy rather than our economy. Nammaloda economic support pannave illa avanga. They wanted to protect and promote their economy rather than our economy. So avanga eppadi pannanga, by making India a supplier of raw materials and consumer of finished goods. Avanga raw materials supply, namma vandu we were only supplying raw materials and consuming finished goods. Idu thavuthu nama vera eduvume namakku panna mudiyala. We were in such a difficult condition. Clear? And how was our industrial sector? Our industrial sector also was suffering a lot. Nammaloda handicrafts industry fail aiduchu. We could not do any exports from the handicrafts industry. There was no other industry to take up that position. அந்த இடத்துக்கு திருப்பி வந்து இந்தியாவை ஒரு குட் பொசிஷனில் நிற்க வைக்கிறதுக்கு எந்த இண்டஸ்ட்ரீஸுமே இல்லை. We had a very few jute and cotton industries only in 2 or 3 places. So that was also a difficult situation. நமக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷன். ஏன்னா எந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாருமே அங்கே இல்லை. Okay, then what happened? We had one benefit out of colonial rule அப்படின்னா, it was railways, introduction of railways and shipyards. அது எதுக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா, to take raw materials from our country to British, to England, to their country. அங்க இண்டஸ்ட்ரீஸை பில்ட் பண்ணுறதுக்காக, அங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் prevail ஆச்சு. Okay, which was really a difficult time. Then by 1947 we got the independence. 1950 la planning commission introduce பண்ணியாச்சு by Pandit Jawaharlal Nehru's government, and we had a mixed economy. All these things we have discussed in detail. How was agricultural sector then? அப்போ agricultural sector ஓட position எப்படி இருந்தது? We brought in some land reforms. What did we bring in? We brought in few land reforms. Okay, like land ceiling was brought in. We had the system of green revolution. Introduction of HYV seeds were done. HYV seeds are introduced panno, that is the high yielding variety. Subsidies were given to promote. Idu ellame irunduchu. And how was industrial sector? Public sector was playing a major role. Private sector ku avlo periya leading role anga vandu kudukala.
and we had import substitution policy. We wanted to be self-reliant. அதனால என்னவா இருந்துச்சு? There were lots and lots of regulations for imports. So இதனால என்ன ஆச்சு? We had to go through a great depression, a twin deficit during the mid-90s, 1980s, and because of that, India had a terrible situation where the country could be run only for 15 more days. So on the fortnight kulla, on the 15 days kulla edavadhu arrangement pannala appadina, we did not have any other financial backup. நமக்கிட்ட எந்த financial backup-உமே இல்லாம இருந்துச்சு. So isn't that a difficult situation? So we had to airlift 67 tons of gold, and from that we got $7 billion from IMF and World Bank. They lent us, and with a condition. So they had conditions that we have to open up our economy towards the world. Like, we had to liberalize the policies. Okay, we have to globalize our system. We have to privatize more industries. இதெல்லாமே அவங்களோட conditions இருந்துச்சு. So then Finance Minister Dr. Manmohan Singh introduced the new economic policy 1991. What brought all these in? The new economic policy 1991. Okay, it brought in reforms, economic reforms. It was introduced by then Finance Minister Dr. Manmohan Singh. He was a then finance minister, and he introduced this new economic policy 1991 with 3 important reforms. Adula nariya reforms irundalum, the important ones are named under 3 broad categories, namely liberalization, privatization, and globalization. What do we have? Liberalization, privatization, globalization. Idila liberalization na enna? What were the features of liberalization? What were its objectives? அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம previous sessionல discuss பண்ணோம். So what does economic liberalization mean? It means relaxing and removing a few unwanted rules and regulations. So what is liberalization? Relaxing or removing a few, what are we doing? Relaxing or removing a few unwanted rules. Okay, so the first thing that was done by liberalization, என்ன பண்ணாங்க first liberalizationனால நமக்கு கிடைச்ச benefit என்ன? We abolished
license Raj system. We had this system if you want to start up a business or if you want to expand a business, what you have to do? Wait for a long time to get your license, to get permission from the government. That system was there. So other first abolish paniyachu because investors and industrialists found it very difficult to cope up with these regulations. In the rules and regulations follow pandradum adukana and the weight and procedure long irundhathu. It was actually demotivating the investors and the industrialists. So what made this then? The industrial sector grow agala. We have already discussed that a developing country will have more of its contribution from industrial sector. Agricultural sector oda contribution koranju, industrial sector oda contribution increase agiradhu da developing economy oda or factor. Okay, so that is what was the first step. So license Raj la enna pannom first? We abolished. Okay, we abolished this license Raj system through which policy? Liberalization. Okay, markets were globalized. The Indian economy's market doors were open for imports and exports. At the step enna pannitom namma? We have opened up our doors for imports and exports. Then privatize some sectors. Disinvestment அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்து ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணும். நம்மளோட கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்த பப்ளிக் செக்டார்ஸ்க்கு அடியில் இருந்த இம்பார்ட்டன்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அங்கேயே வச்சுட்டு சம் அதர் கன்சியூமர் கூட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸை நம்ம எங்கே கொண்டு வந்து கொடுத்தோம்? we gave it for private sector. டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்க்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டோம். Alright children, continuing. So they wanted us to open up for the global market. So they abolished license Raj system. So Indian economic reform and the new economic reform la the first change and other first feature enna appadina to abolish the license Raj system. Markets were globalized, imports and exports were allowed, privatize some sectors. So எப்படி இருக்கணும்? Sectors சிலதை privatize பண்ணாங்க. That was done through disinvestment. Disinvestment அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து, that is the public shares, the public holdings were sold to the private sectors to make it a private sector industry. So apply பண்ணி இதெல்லாமே என்னென்ன நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம்? These were the features of the new economic policy introduced in 1991 by Dr. Manmohan Singh, who was then finance minister. Okay, these were the features. So இது எல்லாமே எதுக்கு பண்ணாங்க அப்படின்னா, to first adjust, to balance the BOP crisis and the financial problem solve பண்ணறதுக்காக தான் first step. To solve the BOP crisis. So on the BOP crisis இருந்துச்சு இல்லையா, நம்மளோட டெபிசிட்ல இருந்து நம்ம மீண்டு வர்றதுக்காக எடுத்த ஸ்டெப் தான் இந்த எக்கனாமிக் ரெஃபார்ம். To increase foreign exchange
reserves. What to do? To increase foreign exchange reserves. Import export இருக்கிறப்போ கண்டிப்பாக foreign exchangeக்கு அங்கே ஒரு possibility இருக்குது. அதை increase பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த economic reformஸை கொண்டு வந்தாங்க. அதை நம்ம எப்படி நேம் பண்ணுறோம்? Liberalization, privatization and globalization. And in this liberalization was very important, where unwanted rules were removed and few rules and regulations were relaxed. ரொம்ப டஃப்பாக இல்லாமல் ரிலாக்ஸ் பண்ணாங்க. இம்போர்ட்ஸை அலோ பண்ணாங்க, எக்ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு அலோ பண்ணாங்க. எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வாஸ் மேட் ஈஸியர். ஸோ இது எல்லாமே எதுக்கு பண்ணோம்? ஃபார் லிபரலைசிங் whatever reforms, policies we had between 1950 and 1990. Clear, children? Now let us discuss how these reforms changed a few things. Particularly sila vishayangala, how it was and how it changed to what it changed to. அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். Okay? So what and all it changed? What were the things that it changed? Means industrial sector la or big change was brought in. Earlier industrial sector was divided into three major industries, like public owned, then private owned but maintained majority of the portion was lying with public sector. ரொம்ப பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே பப்ளிக் செக்டார் கிட்ட தான் இருந்துச்சு. ப்ரைவேட் செக்டார் கிட்ட அந்த அளவுக்கு பவர் இல்லை. Okay, to produce the consumer goods and services alone, private sectors were allowed. Okay, அதுக்காக மட்டும்தான் private sectorsக்கு permission இருந்துச்சு. So how it changed due to this economic reform is what we are going to discuss under the topic deregulation of industrial sector. What are we going to discuss? Deregulation of industrial sector. So industrial sector la irundha tough ana regulations kammi pannadhu illana remove pannradha dhaan deregulation. Reversing the policies that they have made is called deregulation. So regulatory mechanisms were enforced in various ways in India. எப்படி எப்படிலாம் சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு, என்னென்ன மாதிரியான ரூல்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் industrial licensing, under which every entrepreneur had to get permission from government officials to start a firm, close a firm, or decide the amount of goods that could be produced. So the first thing was heavy industrial restrictions for anything and everything. Whatever a business sector wants to do, they had to get permission. Edukkedu or permission for starting a business, for expanding a business. Who decides the capital? Who decides the production? எல்லாத்துக்குமே government had to answer. அவங்க கிட்ட மட்டும் தான் நீங்க கேட்க முடியும். With their permission only you can do everything. அப்படிங்கிறது that was a difficult situation because it would take time. இப்போ கவர்மெண்ட்டே இருக்குனாலும் there may be many industries. So எல்லாத்தையும் அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி will take time. Right, it's a lengthy process. So இந்த மாதிரி lengthy process இருக்குங்கிறப்போ they will not be, investors will not be interested to move forward and proceed, try things out. Okay, second thing was private sector was not allowed in many industries. What was it? Private sector
wasn't allowed in many industries. எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லையுமே வந்து private sectors maximum position illa. They were not allowed to participate in industrial sector, in any sort of industries. In many industries, private sectors weren't allowed to play a role. Okay, the next thing is some goods could be produced only in small scale industries, and controls on price fixation and distribution of selected industrial products. So what was the next thing? Some goods could be produced only in small scale. So anga when the expansion was not possible, involving many people were not allowed. And then what cost has to be fixed for our products in a decision were not with the manufacturers. Control on fixation of prices. What happened? Control on fixation of prices. எப்படி இருந்துச்சு, நம்மளோட ப்ராடக்ட்டுக்கு நம்மளால ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணவே முடியல. Okay, the control on fixation of prices was also a difficult thing. ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்டுக்கும் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை என்ன மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் when the government is interrupting a lot, involving a lot, it is going to be a time taking process. All right children, so this and all where all these points had a negative impact on what? A negative impact on the industrial sector. இதனால நிறைய பேர் industrial sector குள்ள வரல. And we have already discussed many times that a developing country will have majority of its contribution towards GDP from industrial sector. ஒரு கண்ட்ரியோட நேஷனல் இன்கமோட கான்ட்ரிபியூஷன் எந்த செக்டார்ல இருந்து அதிகமாக வருதுங்கிறத வச்சு we will decide whether it is a developed country, developing country or yet to develop country. So ஒரு developing economy இல்ல ஒரு developing country அப்படின்னா அவங்களோட நேஷனல் இன்கமோட மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்ல இருந்து இருக்கணும். Now when you have these many rules, focusing on industrial sector was difficult. அங்க மோட்டிவேட் பண்ண முடியல, நம்மளால இன்வெஸ்டர்ஸை பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கிறது ரொம்ப 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 கஷ்டமாக இருந்துச்சு. So that is why we face this twin deficit and this great financial crisis. So these reform policy that were introduced in 1991 made some changes. So what did this reform policy do? First thing, it removed many restrictions. Okay, it removed many restrictions. நிறைய தேவையில்லாம டஃப்பா இருந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ when the restrictions were liberalized, it will motivate other investors to participate. Industrial licensing was abolished for almost, but product categories like alcohol, cigarettes, hazardous chemicals, industrial explosive, electronics, aerospace, drugs and pharmaceuticals, இதுக்கு இருந்த அந்த what to say, the licensing restrictions were prevailing, but licensing for consumer goods was made simple. Okay, so the licensing thing was made little simple.
ஓகே, நமக்கு சொசைட்டிக்கு அசாடஸாக இருக்கிற ஆல்கஹால், ஸ்மோக்கிங், தென் எக்ஸ்ப்ளோசிவ், இந்த ப்ரொடக்ஷனுக்கு இருந்த லைசன்சிங் அப்படி தான் இருந்துச்சு. இஃப் யூ லிபரலைஸ் தோஸ் restrictions also, அது நம்மளோட சொசைட்டிக்கே ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ திங்ஸ் லைக் திஸ் வேர் அண்டர் ஸ்ட்ரிக்ட் லைசன்சிங். பட் நார்மல் கன்சியூமர் கூட்ஸ்க்கு உண்டான ப்ரொடக்ஷனுக்கான லைசன்சிங்கை சிம்பிளிஃபை பண்ணியாச்சு அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் அபாலிஷ்ட். எய்தர் இட் வாஸ் சிம்பிளிஃபைட் ஆர் அபாலிஷ்ட். Fine. What else liberalization in industrial sector brought us? The only industries which are now reserved for the public sector are a part of defense equipment, atomic energy generation and railway transport. So what were the industries that were with public sector? Defense. Whatever you need for defense, guns, adellame. Nobody else could make it. Okay, they did not have the permission to make it. Defense equipment. Then railways department, as we know, still it's with government. There is no private other things. Okay, transportation laye railways transport, railwaysக்கு மட்டும்தான் இந்தியா இஸ் அ மொனோபோலி. அதில் மட்டும்தான் ப்ரைவேட் செக்டார்ஸ் எதுலேயுமே இல்லை. ஈவன் இஃப் யூ டேக் பஸ், எதுவாக இருந்தாலும் ப்ரைவேட்டைசேஷன் இருக்குது. தேர் ஆர் ப்ரைவேட் செக்டார்ஸ். கவர்மெண்ட் பஸ் இருக்கிற அதே நம்பர் ஆஃப் ப்ரைவேட் பஸ்ஸஸும் இருந்துட்டு தான் இருக்குது. ஓகே, ஈக்குவலி அதுக்காக ப்ரைவேட் பஸ்ஸஸ் வந்துடுச்சுங்கிறதுக்காக பப்ளிக் செக்டார் என்ன பண்ணல, அவங்களும் க்ளோஸ் பண்ணலை. அதே மாதிரி தான் now if you take aircrafts, flights எடுத்துக்கிட்டாலும் they also have private sectorரும் இருக்காங்க. அதில் private airwaysம் இருக்குது, as well as public run airwaysம் இருக்குது. அங்கே பப்ளிக் செக்டர், கவர்மெண்ட் செக்டரோடதும் இருக்குது. அதே போல் தான் if you take ships, cargo, அது மாதிரி எடுத்தாலும் you have the Indian government's waterways as well as the private waterway facilities irukku. But if you take railways department, there is no other substitution. Anga endha private sectorume illa. We have only the central railways, western railways, eastern railways. இதெல்லாமே அதோட branch மாதிரி. இப்போ ஒரு பேங்க்குக்கு எப்படி வந்து டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சஸ் இருக்கும், அதோட ஹெட் வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் தான், அதுக்கான டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சஸ் இருக்கும். எல்லா பிரான்ச்சஸ்லையும் சிஸ்டம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். why do they have branches? to make the management easier. ஒரு கண்ட்ரி ஃபுல்லாக ப்ரிவைல் ஆகிற சிஸ்டமை ஒரு இடத்துல இருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறது கஷ்டம், ரைட்? தட்ஸ் வை வி ஹாவ் பிரான்ச்சஸ். இப்போ ஒரு சிட்டி அப்படின்னா அந்த சிட்டியை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற பிரான்ச்சு will be more effective than the head branch which manages everything. எல்லாத்தையும் ஒரு பிரான்ச் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிக்டை ஒரு பிரான்ச் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் இருக்கிறான எஃபெக்டிவ்னஸ் அண்ட் எஃபிஷியன்சி டிஃபர்ஸ். அதே மாதிரி தான் ரயில்வேஸ்ன்னு பார்த்தா இட் இஸ் இந்தியன் ரயில்வேஸ், ஆல்வேஸ் இந்தியன் ரயில்வேஸ். அது எப்படிலாம் பிரிச்சிருக்காங்க, வி ஹாவ் ஈஸ்டர்ன் ரயில்வேஸ், வெஸ்டர்ன் ரயில்வேஸ், சதர்ன் ரயில்வேஸ். ஓகே, ஸோ அந்தந்த சைடு, அந்தந்த போர்ஷன், அந்தந்த geographical divisions வச்சு we have railways, but still it is Indian railways and that till date stands as public sector. இதை மட்டும் ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணலை, வேற யாருக்கும் அதுக்கான லைசன்ஸ், லீஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஆல்ரைட், அண்ட் தென் atomic energy generation, atomic power supply is with public sector. ஸோ அந்த மாதிரியான சில செக்டார்ஸ் மட்டும்தான் பப்ளிக் செக்டாராக இருந்துச்சு. மீதி செக்டார்ஸை தே கேவ் இட் ஆர் தே அலவுட் ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் டு பார்ட்டிசிபேட். எந்த செக்டரையும் முழுசாக ப்ரைவேட் செக்டருக்குன்னு கொடுக்காம தே அலவுட் ப்ரைவேட் செக்டர் ஆல்சோ டு பி அ பார்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ். முன்னாடி
அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாருக்குள்ளேயே ப்ரைவேட் கிடையாது, ரைட்? எல்லாத்துலேயுமே பப்ளிக் இருக்கும், பட் ப்ரைவேட் ஹேட் ஒன்லி ஃபியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஆனால் இதில் என்ன பண்ணலை நம்ம, இதில் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஃபியூ இண்டஸ்ட்ரீஸ் வேர் அலவுட், ப்ரைவேட் செக்டார்ஸையும் அவங்க என்டர் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணிடுது. Clear children? Many goods produced by small scale industries have now been de-reserved. In many industries the market has been allowed to fix the price. Market can fix the price. இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் அதுக்கான கரெக்ஷன் இருக்குது. ஸோ இப்போ ஹெவி இண்டஸ்ட்ரியல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்ததை தே ரிமூவ்ட் மெனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரைவேட் செக்டர் வாசன்ட் அலவுட் இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணாங்க, தே அலவுட் ப்ரைவேட் செக்டர் பட் ஃபார் அ ஃபியூ இண்டஸ்ட்ரீஸ். இந்த செக்டார்ஸ் தவிர்த்து மீதி எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்குள்ளேயும் அதை ப்ரைவேட் செக்டரை அலோவ் பண்ணியிருக்கோம். Then some goods could be produced only in small scale. அதை de-reserve பண்ணாங்க. They de-reserved it and allowed to be openly produced. And earlier there was a control on fixation of prices. Producers or market or demand and supply decide பண்ணாமல் government fix பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. But later on, due to these economic reforms of 1991, the market condition can fix the price. நம்ம பார்க்குறோம். What is market? A set of actual and potential buyers. ஸோ எவ்வளோ buyers இருக்காங்க, அதுக்கான டிமாண்ட் என்ன, அதுக்கான சப்ளை என்ன அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிவிட்டு ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டோடு அது மேட்ச் ஆகுதாங்கிற விஷயத்தையும் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், they started fixing prices for their product. Clear children? This was about deregulation of industrial sector. Next, let us move on to financial sector reform. So financial sector, industrial sectorல இந்த சேஞ்சஸ்லாம் இருந்துச்சு. financial sector எங்கிருந்து என்ன அளவுக்கு டிஃபர் ஆயிருக்கு, இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு, டெவலப் ஆயிருக்குங்கிறது we'll discuss. Financial sector means what are the things that will involve here? Regulations on banking, interest rates, foreign exchange. இதெல்லாமே we'll talk about them in financial reforms. So we tell simply liberalization, privatization, globalization நம்ம சிம்பிளா சொன்னாலும் there are so many things that you can learn from each and every topic. ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் கொண்டு வந்திருக்கிற policies and changes and reforms talk a lot. What are those things? Financial sector includes financial institutions such as commercial banks, investment banks, stock exchange operations and foreign exchange market. What are the things it's going to include? Commercial banks, other financial institutions, then stock exchange, and finally foreign exchange market. All right. The financial sector in India
is regulated by the Reserve Bank of India. அதுதான் நம்மளோட central bank. So இந்த செக்டரை யார் கவர்ன் பண்ணி பார்த்துக்குவாங்க? The central bank of our country, which is RBI, the Reserve Bank of India. Let us recall about the central bank. Central bank is the apex bank of any country. எல்லா கண்ட்ரிக்குமே ஒரு டாப் சென்ட்ரல் பேங்க்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும். That is the head of the banks, top most bank நம்ம சொல்கிறோம். So the authority of issuing currency, ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் கரன்சி இஷ்யூ பண்ணுற அத்தாரிட்டி யார்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரியோட சென்ட்ரல் பேங்க் கிட்ட இருக்கும். ஓகே, ஸோ if the question is who issues currency or who is the authority for issuing currency அப்படின்னா central bank. Who is the authority to issue currency in India அப்படின்னா Reserve Bank of India. And when was it established? It was established in 1935. When was it established, children? It was established in 1935. Clear? You may be aware that all banks and other financial institutions in India are regulated through various norms, regulations given by RBI. So இப்போ நம்ம central bank அப்படின்னா what are the functions of a central bank? We have already discussed. They issue currency, they are the bankers bank, they are the they fix the interest rate. ஒரு பேங்க்குக்கு கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோன்னு நம்ம ஒன்று சொல்கிறோம். ஒரு பேங்க்கில் மினிமம் நீங்கள் இவ்வளோ கேஷ் வச்சுருக்கணும், 10% ஆஃப் யுவர் டெபாசிட்ஸ், 10% ஆஃப் 15%ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா இட் இஸ் டன் பை தி சென்ட்ரல் பேங்க். ஃபார் அஸ் இட் இஸ் டன் பை தி RBI. ஸோ நம்ம கண்ட்ரியை பொறுத்தளவு all the financial institutions, commercial banks, private banks, everything, commercial banks na the private banks vanditum, all the banks they work following the regulations given by the RBI. So who issues the currency, who issues the rupee for us? The RBI. Who signs the currency note? யாரோட sign அந்த currency note ல இருக்கணும்? The governor of RBI. So he is that powerful. RBI க்கு அத்தனை பவர் இருக்கு. Okay, it is not signed by the president of the country or not by the prime minister of the country or not even the finance minister. யாரோட sign தான் நம்ம கரன்சில பார்க்குறோம்? The governor of RBI signs it. Okay, அதில் தான் பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க. The RBI decides the amount money can keep. So RBI என்னெல்லாம் ரோல் பண்ணுறாங்க? RBI's role, if you see, issues currency, gives regulations and norms, okay, for all financial institutions, fixes the CRR. What is CRR, children? Cash reserve ratio. ஒரு பேங்க்ல எவ்வளோ லிக்விட் கேஷ் அவங்க ஹோல்ட் பண்ணணுன்றதை டிசைட் பண்ணுறது யாரு? It is decided by RBI. Okay, amount of money that the banks can keep with themselves, fixes interest rates, nature of lending to various sectors. So fixes the CRR, fixes the interest rates, and loan policies. ஒருத்தங்க லோன் எடுக்கணும் அப்படின்னா பேங்க் எதை ரெஃபர் பண்ணுவாங்க? RBI கொடுத்த norms and regulations தான் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. One of the major aims of financial sector reforms is to reduce the role of RBI from regulator to facilitator of financial sector. So எல்லாமே RBI சொல்லி பண்றதுக்கும்
சரியா இருக்கான்னு வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. The role of teachers are even differing, சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது. Earlier we were instructors, so we tell you do, அவ்வளோதான். But now we are taking up the role of facilitators. So facilitators நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், you are doing and we are helping you to do it. அது நீங்கள் எப்படி பண்ணணுன்றதை நாங்கள் சொல்லி கொடுக்குறோம். We help you to do it by yourself. நீங்களே கற்றுக்கிட்டு அதை பண்ணுறதுக்கு we facilitate it. So facilitatorனா என்ன அர்த்தம்? The RBI doesn't regulate, not anymore. They just don't keep on giving instructions. They just facilitate the bank operations. அது ஈஸியாக ஸ்மூத்தாக கொண்டு போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதா RBI was changed. This means that the financial sector may be allowed to take decisions on many matters without consulting RBI. So facilitator changed from what to what? Regulator to facilitator. Regulatorங்கிற பொசிஷன்ல இருந்து ஃபெசிலிட்டேட்டரா அவங்கள நம்ம மாத்திட்டோம். What are we going to do with that? ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நீங்கள் போய் ஆர்பிஐயை கேட்காம யூ கேன் டேக் அப் யோர் டெசிஷன்ஸ் ஆன் யோர் ஓன் ஃபார் ஃபியூ திங்ஸ், நாட் எவ்ரி திங், ஃபார் ஃபியூ திங்ஸ். ஆல்ரைட், இது எப்படி லிபரலைசேஷன் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்லேயும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் லைசன்சிங் சிஸ்டமை ஈஸி பண்ண மாதிரி இங்கேயும் என்ன பண்ணிட்டோம், நம்ம ஃபினான்ஷியல் செக்டரில் ஆர்பிஐ கிட்ட கேட்டு பண்ணுறதுக்கு பதிலாக we can do or take few decisions without consulting RBI. The reform policies led to the establishment of private sector banks. So இதெல்லாம் என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம், these are part of financial sector நம்ம பார்த்தோம். So this liberalization policy, what did it do? So இங்கேருந்து starting with liberalization. லிபரலைசேஷனோட எஃபெக்ட் என்னவா இருந்துச்சு, ஃபர்ஸ்ட் அதை ரெகுலேட்டர்லேருந்து ஃபெசிலிட்டேட்டர் ஆக்கிட்டோம். நோ நீட் டு கன்சல்ட் RBI ஃபார் அ ஃபியூ திங்ஸ். சில விஷயங்களுக்கு நம்ம ஆர்பிஐ கன்சல்ட் பண்ணாமல் டிசிஷன் எடுக்க முடியும். இன்னொன்று என்ன, private banks. What happened? Private banks were allowed. Okay, private banks were established, Indian as well as foreign. We can have Indian banks as well as foreign banks here. Foreign investment limit in banks was raised to around 15%. Foreign investment in banks was increased. Okay, those banks which fulfill certain conditions have been given freedom to set up new branches without the approval of the RBI and rationalize their existing branch. Okay, so permission was granted to set up new branches without consulting RBI. They can expand their area. Okay, though banks have been given permission to generate resources from India and abroad, certain managerial aspects have been retained with RBI to safeguard the interest of the account holders and the nation.
Foreign institutional investors such as merchant bankers, mutual funds and pension funds are now allowed to invest in Indian financial markets. So even though many things were allowed, few restrictions were retained. சில விஷயங்களை ஆர்பிஐ கிட்ட கேட்டு தான் செய்யணுன்ற அந்த கண்டிஷன் இருந்துச்சு. பிகாஸ் we cannot let out everything. உங்கள் இஷ்டப்படி நீங்களே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் டிசைட் பண்ணிக்கலாம், உங்கள் இஷ்டப்படி நீங்கள் வந்து லோன்ஸ் கொடுக்கறது கொடுக்காதது உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறப்போ they can charge their own interest. அவங்களுக்கு எவ்வளோ அதிகமாக வைக்க முடியுமோ வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா that would mean to exploit the citizens of the country. So நேஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட், பீப்புளோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்கிற பாயிண்டில் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இன்னும் ஆர்பிஐ ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஃபியூ திங்ஸ் ஆர் தேர் ஃப்ரம் வேர் வி ஹாவ் டு ஃபாலோ தீஸ் திங்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது. என்ன மாதிரியான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்? எல்லா பேங்க் அக்கௌண்ட்லேயும் என்ன நம்ம அட்டாச் பண்ணணும்? ஆதார் நம்பர் ஷுட் பி அட்டாச்ட். இது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட்டோட ரூல். இதை ஒரு ப்ரைவேட் பேங்க் நான் ஃபாலோ பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் இட் இஸ் அ ரூல் கிவன் பை ஆர்பிஐ. ஸோ இந்த ஆர்பிஐக்கு they don't have the power. அவங்களுக்கு சொல்லவே வேண்டாம், அவங்கள கன்சல்ட் பண்ண வேண்டான்ற மாதிரி சிஸ்டம் இருந்துச்சுன்னா what would be the effects of it? Now Aadhaar is in the hands of only the citizens of our country. ஸோ இப்போது ஒரு இல்லீகல் என்ட்ரி யாரான இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்காங்க, சம் நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் கம்மிங் டு இந்தியா அப்படின்னா அவங்களோட பிளாக் மணியோ இல்லாட்டினா அவங்களோட மிஸ்யூஸ்டு மணியோ நம்மளோட பேங்க்ஸில் சேவ் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஏன் அப்படின்னா ஆல் த பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் கனெக்டட் வித் ஆதார். நம்ம எல்லா சிட்டிசன்ஸ்கிட்டையும் என்ன இருக்குது? ஆதார் கார்டு இஸ் தேர். இட்ஸ் வித் எவ்ரி இந்தியன் சிட்டிசன். ஸோ இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட ஆதார் இருக்கும். ஆதாரில் என்ன இருக்கும்? இட் ஹாஸ் ஆல் த டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் அஸ், ரைட்? ஸோ அதை கனெக்ட் பண்ணணும், உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பரையும் உங்களோட ஆதார் நம்பருக்கு கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? தோஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆர் கிவன் பை தி கவர்மெண்ட் விச் ஆர் பாஸ்ட் ஆன் பை ஆர்பிஐ. ஆர்பிஐயோட ரெகுலேஷனில் அது இருக்குது. ஸோ அந்த ரெகுலேஷன் இல்லை, அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணலைன்னா சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் some restrictions, some conditions are still given by RBI. இன்னும் சில கண்ட்ரோல் எங்கே இருக்குது? ஆர்பிஐ கிட்ட தான் இருக்குது. that is for the national interest. All right children, for that reason. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்டில் நிறைய மணி இருக்குது, இல்லை திருடி எடுத்துகிட்டு வந்த மணி இருக்குது அப்படின்னா now it's easy to identify whose it is. இப்போ நான் ஒரு சீட் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு ஃபேக் ஐடி கொடுத்து கூட என்னால் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண முடியும். பட் ஐ can't fake my Aadhaar. Alright, because I give my fingerprint there. I get my OTP there to my registered mobile number. So everything stays connected. Okay, that is why few rules and regulations are kept back with government. So இப்போ டெலிகம்யூனிகேஷன் செக்டர், மொபைல் ஃபோன்ஸாக இருந்தாலும் அங்கே ஆதார் நம்பர் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்லேயும் உங்கள் ஆதார் நம்பர் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. நீங்கள் உங்கள் பேங்க்கில் இருந்து வித்ட்ரா பண்ணதும் யாராக இருந்தாலும் சரி, உங்கள் பேங்க்கில் வித்ட்ரா பண்ணாலும் சரி, உங்களோட உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் யாரான மணி கிரெடிட் பண்ணாலும் சரி, வாட் ஹேப்பன்ஸ்? இமீடியட்லி யூ கெட் அ மெசேஜ் இன் யுவர் மொபைல். பேங்க்குக்கும் மொபைல்ஸ்க்கும் உங்களோட நெட்வொர்க்கும் ஒரு கனெக்ஷன் எப்படி இருக்கோ, ஒரு காமன் கனெக்ஷன் இருக்கோ, அந்த காமன் கனெக்ஷன் தான் ஆதார். ஸோ இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஹேஸ் few holes. Okay, they have a few holes here and there பிடிச்சு வச்சிருக்காங்க. And that restriction is required to safeguard the people. மக்களை, பீப்புளை, நம்ம கண்ட்ரியோட சிட்டிசன்ஸை எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனில் இருந்து காப்பாற்றுறதுக்கு these rules and regulations are essential. Clear children? These are the financial reforms that came in through liberalization. Still we have
3 more reforms to discuss: tax reforms, foreign exchange reforms, trade and investment policy reforms in liberalization, which we will be discussing in the next session. If at all you have any doubts, please feel free to reach me out and get your doubts clarified. I am very happy that some of you have understood about Niti Aayog and you have started connecting it with what is happening now in the country. Keep going, try to connect the news that you get about India's economic condition with whatever academically you are studying. That would really be a wonderful addition for your academic and knowledge purpose. Thank you, and may all have a wonderful day today.